Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I'm going to derive few derivations which are there from the chapter Gravitation. I have already made a video on this chapter, so this is the part 2. Okay, let us start. So in this video, I'm going to discuss about derivation for gravitational potential energy. Okay, then derivation for escape velocity and orbital velocity. Will go one by one. Okay, the first one is gravitational potential energy. Okay, so due to gravity the earth has got some energy, gravitational potential energy. So how to define that? The gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done. Okay, gravitational potential energy is defined as work done for what? In displacing the body from infinity to that point. Okay, so here I had to add a point. That point to that point. Okay, at the gravitational field. So how to define this? The gravitational potential energy of a body at a point is defined as the work done in displacing the body from infinity to that point at the or in the gravitational field. In the gravitational field. So how to understand this? ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್. ಆಯಿತಾ, ಇದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಯಿತಾ, ಇದೇ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಡಿರೈವೇಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸೇಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ of a body at a point, okay, is defined as the amount of work done, alva. So let me consider we are going to find the gravitational potential energy of this one. Okay, now e body do at this particular point I need to find out what is that gravitational potential energy point P hatra. So let us consider which is at a distance. How much distance? Let me consider r, which is at a distance small r from the center O of this object. Let me consider this is earth of mass m. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so from here to here. So this work done to move that mass m, small m, from infinity to that point gives the work done. But adukku munche what I will do, I will consider 2 points. Let me consider this is point A and which is at a distance x. Okay, x distance ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ from the center of the earth. So ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ B ತಗೊಳ್ತೀನಿ which is very close to A and this distance will be dx. ಈಗ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು? ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್
ಅಥವಾ the small work done to move small m mass small m from A to B is A to B ಅಂದರೆ through a distance dx ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ dw is equal to f dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. Now what is this force? This force is the gravitational force. So what is the gravitational force between small m and capital M which are separated by distance x? x ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್. ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ between small m and capital N from their centers ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 and this is equation number 2, can I substitute equation 2 in 1? Okay, f ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗೆಟ್ dw ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ to move the object from infinity to P is ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ dw. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ dw? g m capital M divided by x square into dx. So let us do the integration where g is constant, m is constant, capital M is constant, remaining 1 divided by x square into dx is there ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dx and x square ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು w is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Can I write g m as it is? 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1 by x ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು x ಪವರ್ -2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ dx. ಹಿಯರ್ x ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಏನಿದು x ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ಮಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಪಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ? ಆರ್ಗೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ x power n plus 1. Let me write it again. Integration of x power n with respect to x is given by x power n plus 1 divided by n plus 1. So this is the, what is this?
ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ -2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಜಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ -2 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -2 + 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾವು W is equal to G M M. X power -2 + 1 X power -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು X power -1 1/x ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ -2 + 1 ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೈನಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ -G M M ಇಂಟು, ಆಯಿತಾ, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒನ್ಸ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ W is equal to -G M ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇಂಟು 1/r ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ this gives W is equal to -G M M divided by R. Okay, this is the work done. So -G M M by R ಏನಿದೆ, that is the work done. So the gravitational potential energy is nothing but the work done ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ is stored as gravitational potential energy of the system. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, U is equal to -G M M by R. So this is the expression for gravitational potential energy. Okay, next similarly we have one more derivation that is called escape velocity. This is similar to the previous derivation. Okay, we'll do it little quicker. Okay, here how do we derive an expression for escape velocity? Before that, let us learn the definition. The minimum initial speed or velocity, usually speed is a better word to mention here because it won't mention the proper definition. The minimum initial speed required to escape from this earth gravitational field. ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಆಯಿತಾ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು derive. But here the thing is, see, in the last derivation we have brought the object from infinity to given point on the earth, but now we are moving the object from earth surface to infinity. So it is the same thing which we do here, that is the work done. So from that we will calculate kinetic energy, from that we will calculate escape velocity. Okay, the concept is different but derivation will be almost similar, 90% will be similar. Let me consider this is the surface of the earth from which we need to launch the rocket with the escape velocity. So let me consider here we have this distance, we consider that is r. Okay, so let me consider this point P,
which is at a distance small r. Okay, and let the radius of the earth is capital R, mass is m. Okay, now we will consider the object to move from this point to infinity distance ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So for that we will consider the work done to move the object from one point to another point. From where to where? From A to B through a distance dx. Okay, so ಯಾವ object of mass small m ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, then we will consider the object to move from the surface of the earth to infinity. Now the work done to move the object from A to B is small dw, that is equal to f dx, isn't it? In the last class also we have, last derivation also we have done the same thing. And dw is equal to, what is F? Gravitational force, that is given by g m divided by r square. Now object is here. Let me consider that is x distance from the center of the earth. So can I write x square into dx. Now the total work done to move the object from the surface of the earth to infinity is so that is total work done is equal to integral dw, that is equal to integral g m capital M divided by x square into dx. Since the object is moving from surface of the earth, means radius r, to infinite distance infinity, will write. Just integrate this, you will get the answer. So this work done is equal to, where g is constant, m is constant, capital M is constant, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R to infinity. So 1 by x square ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ into dx. So here x square, let me write here, w is equal to g m ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, integration of x power minus 2 r to infinity with respect to x is equal to g m x power minus 2 ಅಂದರೆ integration of x power n ಏನು, x power n plus 1 divided by n plus 1, n ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2, between the limits r to infinity. Now after solving this we get w is equal to, ಇಲ್ಲಿ minus 2 plus 1 minus 1 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ minus 1 ಬರೀತೀನಿ, into g m. ಸೊ x power minus 2 plus 1 is x power minus 1, ಅದನ್ನು ನಾವು 1 by x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ r to infinity. So we have to substitute upper limit then lower limit with minus sign. Now if you substitute the limits, you will get work done is equal to minus g m upper limit 1 divided by x ಹತ್ರ upper limit ಹಾಕೋಣ, minus 1 divided by lower limit. Okay, now 1 by x is 1 by infinity is 0, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, then minus into minus will become plus, so that is equal to g m divided by r. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ರಾಕೆಟು ಆಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಎ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ imparted to the object is w is equal to,
ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ಇ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to gmm by r. So here we can cancel small m. Okay, so ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು v square is equal to gm by r into 2. So this gives v is equal to square root of 2 gm by r. 2gm by r. If you solve this further, ನಮಗೆ acceleration due to gravity on the surface of earth ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, small g is equal to gm by r square ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. So can I write gr square is equal to gm. Okay, so you can substitute this gm value here, so that you will get another type of expression for escape velocity, that is equal to square root of 2 by r. ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. gm ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gr. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಫಾರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, 2gr. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. Okay, at last we have one more derivation, that is orbital velocity. So in this there will be no integration, differentiation or work done formulae. There will be just expression for centripetal force and centrifugal force. Just balance that, you will get the answer. Very important, very easy derivation it is. The velocity required to put a satellite into orbit around the earth is called orbital velocity. For example, if we launch a satellite into space, where it will go? It will revolve around the planet or any celestial object. Okay, let me consider. Here we have a rocket. Okay, here I have a rocket which has launched the satellite into space. This should revolve around this in the circular orbit. Okay, so in this particular circular orbit, with what velocity will it move? Okay, so actually this is the orbital velocity. With escape velocity we have sent this satellite into space. Okay, so here we are going to find what is that orbital velocity only. So let us discuss about that. So if the object is revolving around a object, so then there will be two forces acting on it. One is centrifugal force and the other one is centripetal force. Okay, so this is centrifugal force and outward is centripetal force. So centripetal force is what? We know that it is mv square by r. Okay, here r value is this radius r plus h. Okay, we'll write r plus h because we need to consider from the center of the earth to satellite the distance radius plus this height h, and fugal force, how it has come? It is because of gravity. The gravity is making the satellite to move around it. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥದಿಂದ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, let me write the velocity in this direction. Velocity, orbital velocity. Okay, so let me consider this is the radius of the earth, and from the surface of the earth to rocket the height is h. Okay, then let me consider mass of the earth is m, mass of the satellite is small m. Okay, orbital velocity is v. Now the centripetal
force acting on satellite is ಎಷ್ಟು ಬರಿತೀವಿ, F is equal to m v square. ಇಲ್ಲಿ v ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಪ್ಲಸ್ h ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ h ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ r. ಓಕೆ, ಸೊ h ಪ್ಲಸ್ r ಅಥವಾ r ಪ್ಲಸ್ h. ಸೊ ದೆನ್ at the same point we can calculate gravitational force between them that gives the centripetal force that balances the centripetal force. The gravitational force balance the what is that centripetal force. Okay, that is ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ವಿತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 becomes half m half ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ m square m v square divided by r plus h is equal to g m capital M divided by r plus h whole square. Okay, now small m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿರೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. If we consider the satellite very close to surface of earth, h value will become 0. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು the surface of the earth, then h value will be almost equal to 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಈಸ್ ಆರ್. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So what if I write gr square is equal to gm? So can I substitute this what is that, gm by this one? So can I write gr square in place of gm? Yes, of course we can write. So v naught is equal to gm maತ್ರ small g r square divided by r ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್. ಸೊ 1r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಇನ್ನೂ 1r. So orbital velocity is given by square root of gr. Okay, so this formula athwa this formula. So if we summarize all these things, this is the expression for orbital velocity. So summary is this. Okay, gravitational potential energy u is equal to minus g m by ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gm ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, 2gm by r plus h
ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gr ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದೆನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ gm/r+h ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ v0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ gr ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ different formula that we have derived in this class. So this is all about this video, dear students. We'll meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.